myself Sivakumar. Okay. Already you know importance of particularly chemistry for entering into uh, engineering examinations via ECET. Okay. In that one already you know the syllabus. I hope. Okay. Still I will give you the syllabus and topics related questions. I hope already I had given, but I don't know how many of you are there on that demo classes. So one more time I'm going to give you. Okay. There will be total 25 questions will be there for you in this topic. Topic in the sense, uh, in this total 25 questions will be there. Okay. In this one, there are total 10 topics will be there. Okay, total 10 topics will be there in this. So in that one, first topic I will give you uh, topic wise number of questions also. So once after completion of your concepts, okay, as per ESET syllabus, once we complete this syllabus, then I will solve some previous year questions also. Okay. So once again, all of you a warm welcome to Acharya classes. Okay. This year also I will try my best to help you out in securing good scores. Okay. uh Chalo. So if you have any issues or any problem, if you are not getting anywhere also, you can stop me and you can ask me. Okay, but don't ask in together, right? Okay. Let's start our session. So out of 10 topics, our first topic is atomic structure. Okay, atomic structure. So from this topic, there will be three questions will be there. Okay, and marks will also be 3 marks. Three questions, 3 marks. And in this atomic structure, we are going to discuss about the fundamental particles, fundamental particles, and we are going to discuss atomic models. That is only theories. In that one, you need to focus more on Bohr's theory. Next, after Bohr's theory, we are going to discuss about the quantum numbers. Quantum numbers and electronic configuration. Electronic configuration. Electronic configuration. Okay, electronic configurations. Where these are the sub concepts which we are going to discuss. Okay. So first, let me start the what are the fundamental particles. Let me start that. Mm. So generally, we know earlier in Dalton's atomic theory. Okay. As per Dalton's atomic theory, as per Dalton's atomic theory, earlier it was said that atom is indivisible
indivisible. Okay, that means we can't divide, that means we can't break it. Okay, but after that later on, okay, later on experiments showed that atom also divisible. Okay, atom also divisible, we can say. Now generally in any atom there are uh, more than 100 of fundamental particles will be there. Out of that, so atom in atom in atom uh, the fundamental particles are okay, in an atom the fundamental particles are what we can say, uh, electron, proton, and neutron. Okay, different experiments, electron, proton, neutron were discovered. Okay, different experiments we have discussed there. Sorry, not discovered, we have discovered the electron, proton, neutron. Okay, so that experiments we are not going to discuss because we are not having. Okay, we are not having that one, so that we are going to discuss simply uh, their charges, and that only we are going to discuss. Okay, who discovered that? I'm not going to tell in which experiment it was discovered. Okay, students. Okay, so let me go with that. Let me go for, I will give you a table. స్టూడెంట్స్ నా వాయిస్ క్లియర్గా అర్థమవుతుంది కదా అందరికి? ఈజ్ మై వాయిస్ ఈస్ క్లియర్? సార్ ఎస్ క్లియర్ సార్. సార్ వాళ్ళకి ఒకసారి సిలబస్ అంటే చూడండి సార్, వెయిటేజ్ చాప్టర్ వైజ్. హలో సార్, వీళ్ళకి ఒకసారి చాప్టర్ వైజ్ వెయిటేజ్ అంతా ఒకసారి చూపిరా? అది కూడా చెప్పనా? ఎస్ సార్, అంటే వీళ్ళు చూడలేదు అసలు సిలబస్ చాలా మంది, జస్ట్ ఇది ఎలా ఉంచి. సరే సార్, అయితే ఒకసారి మీరు స్క్రీన్ డిస్టర్బ్ చేయవారు, లేకపోతే నేను షేర్ చేస్తాను అట్లానే. లేదు సార్, నేను ఆల్రెడీ రాస్తాను, ప్రాబ్లం ఏం లేదండి. ఓకే, రాస్తాను, ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉంది కదా. చూడండి, మీకుండే టాపిక్స్ ఏంటంటే అటామిక్ స్ట్రక్చర్, దీంట్లో వచ్చేసరికి 3 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మీకు. ఓకే, దాని తర్వాత వచ్చేసరికి మీకు ఉండేది ఏంటంటే రాస్తాను సిలబస్ అండ్ వెయిటేజ్. సో నా ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి అంటే అటామిక్ స్ట్రక్చర్. దీంట్లో 3 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో 3 క్వశ్చన్స్ అంటే 3 మార్క్స్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి టాపిక్ 2 వచ్చేసరికి కెమికల్ బాండ్. దీనికి వచ్చేసరికి 2 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సొల్యూషన్స్.
దీనికి వచ్చేసరికి 3 మార్క్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ ఉంటాయి. యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ దీనికి వచ్చేసరికి 2 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి హైయెస్ట్ వెయిటేజ్ టాపిక్ వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ. 4 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వాటర్ టెక్నాలజీ. దీంట్లో వచ్చేసరికి 2 ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కరోషన్ అండ్ ఇట్స్ ప్రివెన్షన్ మెథడ్స్. దాంట్లో వచ్చేసరికి మనకి 2 ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పాలిమర్స్. పాలిమర్స్ వచ్చేసరికి 3 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. పాలిమర్స్ తర్వాత వచ్చేది ఏమన్నా మనకి ఫ్యూయల్స్, 1 క్వశ్చన్ ఉండద్ది. తర్వాత వచ్చేసరికి ఎన్వైరన్మెంట్ కెమిస్ట్రీ. టూ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో టోటల్గా 5, 8, 10, 14, 16, 18, 25 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి టోటల్గా. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్ 3, కెమికల్ బాండింగ్ 2, సొల్యూషన్స్ 3, యాసిడ్ బేసెస్, ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ 4, వాటర్ అండ్ టెక్నాలజీ. ఇక్కడ వాటర్ అండ్ టెక్నాలజీ 3 క్వశ్చన్స్ నాన్న, సారీ 2 కాదు. వాటర్ అండ్ టెక్నాలజీ 3 మార్కులు. ఇది మీకు వచ్చే ఓవరాల్గా సిలబస్ నాన్న. దీంట్లో మనం ఫస్ట్ డిస్కస్ చేస్తున్నది ఏంటంటే స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? ఈ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్కి వచ్చేసరికి so as I told you, there are fundamental particles are there, electron, proton, neutrons are there. So ఆ electron, proton, neutrons అనేవి different experiments లో it was discovered. ఆ different experiments ఏంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ వచ్చేది ఏంటంటే ఫస్ట్ వచ్చేది పార్టికల్స్. ఒక టేబుల్లో ఇస్తాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. పార్టికల్స్ discovered by who discovered that? Discovered charge, relative charge, and mass number గట్టిగా short. Okay, generally mass value I'm going to give in kg. Charge value per coulombs. Okay, first one was particle is proton, generally discovered by Goldstein. Charge we are going to get proton charge and electron charge, same it will be there. So it will have plus 1.602 into 10 to the power of minus 19 coulombs. Relative charge is plus 1 అనమాట. మాస్ వచ్చేసరికి 1.670 into 10 to the power of minus 27 kg. Okay, proton. Next వచ్చేసరికి electron. Electron was discovered by J.J. Thomson, and charge of electron also same, but only sign is different. 1.602 into 10 to the power of minus 19 coulombs. Relative charge is -1, and mass will be, mass of electron is 9.11 into 10 to the power of minus 31 kg. And next one, protons and neutrons. Neutron was discovered by James Chadwick,
James Chadwick. And the neutron doesn't have charge, that is 0. And relative charge also 0 we can take. And mass will be mass of a proton and sorry, mass of neutron and proton are nearly same. 1.675 into 10 to the power of minus 27 kg. ఓకే. ఈ టేబుల్‌ని కొద్దిగా గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. ఓకే. సమ్‌టైమ్స్ దే కెన్ ఆస్క్ క్వెషన్స్ ఆన్ దిస్. ఇది డిస్కవర్డ్ అండ్ పార్టికల్స్ అండ్ డిస్కవర్డ్. ఇదొచ్చేసరికి చార్జ్, రిలేటివ్ చార్జ్ అండ్ మాస్. కొద్దిగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో, దీని తర్వాత వచ్చేసరికి మనకి అటామిక్ మోడల్. సో, వన్స్ ఆఫ్టర్ డిస్కవర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, ప్రోటాన్, న్యూట్రాన్. ఓకే. వన్స్ ఆఫ్టర్ డిస్కవర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, ప్రోటాన్, న్యూట్రాన్. దాని తర్వాత వచ్చే పాయింట్ ఏంటంటే వేర్ దీస్ ఎలక్ట్రాన్, ప్రోటాన్, న్యూట్రాన్ ఆర్ ప్లేస్డ్. ఓకే. వేర్ దీస్ ఎలక్ట్రాన్, ప్రోటాన్, న్యూట్రాన్ ఆర్ ప్లేస్డ్. That is the next point. For that one, that only we are going to discuss and electron or atomic models. Generally, in these atomic models, we are going to have J.J. Thomson model, J.J. Thomson model, and next one Rutherford's model, and third one we are going to have Bohr's theory or Bohr's model. Okay. So now we are going to discuss one theory. No. First one, J.J. Thomson model. First one is J.J. Thomson model. Okay. What are the Thomson model? According to this theory, what he considered is atom is considered as a atom is considered as a positive sphere in which electrons are embedded. Embedded అంటే ప్లేస్డ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ప్లేస్డ్ అని ఆర్ ఎంటర్డ్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. In which electrons are embedded in such a manner that atom is electrically neutral. Electrically neutral. That means what I answered, so the atom he is considering as a positive sphere like this. Okay. So in this one, what electrons are like this. Okay, these are all dotted lines are there, no? These are all electrons. This is positive sphere. And these are what we can say electrons. Okay. So as we know, positive charge and negative charge equal means what electrons number of molecule is electrically neutral, right? That's the reason. Now this outer sphere is there, no? That outer sphere, if we are considering,
Okay, the outer sphere, if we are considering as a the outer sphere, if we are considering as a outer layer of what we can say watermelon, and these are there no these electrons are nothing but black seeds of a watermelon. That's why this Thomson model is also called Thomson model is also called plum pudding model. Plum pudding model. Plum pudding model or watermelon model also we can say. Okay, plum pudding model or watermelon model also we can say. This is what we can say about the Thomson model. Next one. Next one. Rutherford's alpha scattering experiment. Alpha scattering experiment. Alpha scattering experiment. So in this one, what he has taken? In this one, he took source of alpha particles and one more he has taken as a slit to observe light of single direction. This he considered. Next one more he has taken uh, gold as a matter. AU means gold, RM. Okay, gold as matter. Okay, and one more has taken a fluorescent screen, a zinc sulfide screen he has taken, a fluorescent screen, which is made of a zinc sulfide screen. Okay, how it will use? Wherever light falls on the screen, falls on the screen, wherever light falls on the screen, a tiny flash is observed. Tiny flash is observed. అంటే ఎప్పుడైతే లైట్ ఫాల్ అవుతుందో దాని మీద మనకి ఏమవుతుందంటే ఒక టైనీ ఫ్లాష్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. దీన్ని మనం ఇలా తీసేసుకున్నాడు దీన్ని. ఇప్పుడు దీంట్లో ఏమవుతుందంటే చూడండి ఫస్ట్. So this is what we can say about the source of alpha particles. This is like a source of alpha particles. Alpha. Alpha particles. So alpha particles అంటే molecule which is contain helium-24 molecules అనమాట. helium-24 molecules మనం alpha particles అని కూడా అంటాం. When these alpha particles are passes towards like this through a slit.
Okay, this is slit we can say. So like that alpha particles are moving like this, like this. And now what happening here, we are having a thin gold foil is used. Thin gold foil is used. And which is surrounded by a zinc sulfur screen. Okay, this is zinc sulfur screen. Zinc sulfur screen. So now whenever light falls, no, whenever light falls on this one, okay, he observed 3 points observed. That is, most of the alpha particles are passing through like this. Okay, most of the alpha particles are. So likewise, we are coming alpha particles, no? Okay, when they are alpha particles are coming like this, most of the alpha particles are passes through the foil. అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అనేవి ఆ మేటర్ గుండా ట్రావెల్ అయిపోయిందంట. నెక్స్ట్ ఏంటి వచ్చేసరికి వెరీ ఫ్యూ పార్టికల్స్ ఆర్ డిఫ్లెక్టెడ్ విత్ స్మాల్ యాంగిల్స్ లైక్ దిస్. Okay, and that one very few particles are bounced back like this. ఓకే, సో దీంట్లో మనకి అబ్జర్వేషన్ అయితే మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అనేవి పాసెస్ త్రూ అయిపోయేవి. అండ్ వెరీ ఫ్యూ పార్టికల్స్ ఏమైనా వెరీ ఫ్యూ పార్టికల్స్ ఆర్ డిఫ్లెక్టెడ్ విత్ స్మాల్ యాంగిల్స్ అండ్ వెరీ ఫ్యూ పార్టికల్స్ ఆర్ వెరీ ఫ్యూ అంటే నియర్ అవుట్ 1/10,000 అలా. ఓకే, దే ఆర్ బౌన్స్డ్ బ్యాక్. నా హియర్ ది క్వశ్చన్ ఇస్ why gold foil only used? Okay, gold foil is used because of its high malleability. So malleability means what we can say? Any idea malleability means? Thin drawing of wires. So malleability అంటే అవుతుందంటే ఈజీలీ వీ కెన్ కన్వర్ట్ ఇంటూ, ఓకే, అంటే ఏం బ్రేక్ అవ్వకుండా మనకి విచ్ కెన్ కన్వర్ట్ ఇంటూ థిన్ వైర్స్ అనమాట. malleability means without breaking it can be converted to thin wires. So at the time of that experiment, we have only one metal which can be converted into very thin wires, that is gold. That's the reason gold was taken in the experiment. Okay, from that experiment there were certain conclusions it made, no, certain observations also made, certain conclusions also there. So from that one, what are the observations they made? Okay, observations, what is that one he made? So when the alpha particles are passing, he observed that most of the alpha particles are passes through the foil, because most of the particles passes through that one. Next one, what we can say? Very few particles are deflected with
small angles. And few particles. Let me write here, we will write few, and here we will write very few. Very few alpha particles. Generally, alpha particles are positively charged particles. Alpha particles are what? Nana? Alpha particles are positively charged particles. Positively charged particles. Very few alpha particles are bounced back with 180 degrees of angle. Okay. From this one, he made certain conclusions also he made from these observations. So what are the conclusions? What are the conclusions we can say? The conclusions are, so as most of the alpha particles are passes through the foil, that means what we can say? So that means what we can say, as most of the alpha particles are passes through the foil, so he observed that most of the space, most of the space in atom is hollow. Hollow means empty. Okay. This point he observed that as most of the alpha particles are passes through the foil, no? So because of that, so whenever there is empty space, then only particles are going to passes through. So from that one, he made this point. Next one, being alpha particles are positively charged particles, so as they are bouncing back, that means change just to know. So as they're bouncing back means what he can say. So as this is the positive charge, let me take. So and these are the positively charged particles. So that what will happen? So when they are these particles are hitting, so they will come back like this. Whereas if the particles are not deflecting like this, so that will go away like this. And if the particles are, if the alpha particles are deflected on the boundaries of this one, so they will deflected with small angles. Okay, that means what we can say. He said one more point from that one. What in atom, the positive charge is concentrated. The positive charge is concentrated in small region, small region of atom. Okay, that small region only called as, this region called nucleus. Okay, nucleus, right? This is good. Generally, this is the add-on point, Nana. At that time, Rutherford's theory time neutrons were not discovered, but now we have neutrons also, no? In nucleus, in nucleus, protons and neutrons are present. These are collectively called nucleons. Okay, so according to Rutherford's theory, as per Rutherford's theory, nucleus doesn't have positively charged, sorry, neutrons. But now we are using that nucleons which is containing protons and neutrons.
And next one, okay. Uh, so one more study he said. That means what we said. So by saying atom consists of protons, okay, he has given place for the positively charged particles in the atom. And next one, what he said. Next one more point is, so around the nucleus, electrons will revolve just like how planets revolve around the sun. How planets revolve around the sun. Sun కాదు. అంటే how around the electrons, how planets revolve no? The same way electrons also revolve in the same way. That's why this model is also called as a planetary model. That's why this model is called planetary model. Planetary model. Okay. This is about the what we can say Rutherford's alpha scattering experiment. సో ఐ హోప్ మీ అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నాన్న. రైట్. దీనికి నెక్స్ట్ క్లాస్ అనేది we will continue with in next class we will discuss the points. Sir, could you please repeat this model once? ఏంటన్నా రేపు ఒకసారి మళ్ళీ ఆ డ్రాబ్యాక్స్ చెప్పిన మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను మొత్తం ఒకసారి సమ్ చేసి బ్రీఫ్ చేస్తాను మళ్ళీ పాయింట్స్ని. Yeah, okay, sir. ఓకే. సో అర్థమవుతుంది కదా అందరికీ చెప్పేది? Yes, sir. అర్థమవుతుంది కదా మా అందరికీ? Yes, sir. Yes, sir. సరే సరే అయితే ఓకే నాన్న. అయితే సో వి విల్ మీట్ యూ టుమారో అగైన్. ఈ టాపిక్ను ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. చెక్ చేసుకొని పాజిబిలిటీ ఉంటే నోట్స్ కూడా నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. ఓకేనా? మీరు వేరేగా చదువుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. బాయ్ స్టూడెంట్స్ దెన్. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. బాయ్. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే. Thank you. Sir, notes. Sir,